So we'll pick up Adilela 1, verse 43. Итак, мы продолжим с 43 стиха, 1:43. Savarane Prabhude Kariya Namaskara Ichaya Tempo Yachi Kariye Vichara. Krishna-das Kaviraj Goswami continues in translation. Having offered obeisances unto the Lord and all of his associates, I shall now try to explain these 6 diversities in one. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, сейчас, предложив свои поклоны Господу и его спутникам, я постараюсь объяснить это разнообразие 6 в одном. So how the Lord is manifesting in these 6 ways, so Krishna-das Kaviraj Goswami will now start to explain these different 6 diversities. Итак, сейчас Кришна-дас Кавирадж Госвами, после того, как он предложил свои поклоны почтительные, начнет объяснять эти 6 разнообразных принципов. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. There are many unalloyed devotees of the Supreme Personality of Godhead. Существует множество беспримесных преданных Верховной Личности Бога, All of whom are considered associates surrounding the Lord. все из которых считаются спутниками, которые окружают Господа. Krishna should be worshipped with his devotees. Кришне необходимо поклоняться вместе с его преданными. The diverse principles are therefore the eternal paraphernalia through which the absolute truth can be approached. Поэтому это разнообразное окружение является парфеналиями, через посредство которых мы можем приблизиться. So the Lord is always with his devotees, with his associates. Итак, Господь всегда находится вместе с его преданными, с его And спутниками. Krishna says it's more important and more pleasing to him to please and to worship his devotees than he himself. И Шри Кришна говорит, что в действительности гораздо более важно поклоняться его спутникам, чем ему самому. And Krishna has set it up such that to approach him, we have to go through his devotees. И в действительности это Кришна все так устроил, что если мы хотим приблизиться к Кришне, то мы должны обратиться к нему через его преданных. Krishna is in a family. It's Krishna's family. You cannot just have a relationship just with Krishna and not consider all the most dearest and intimate members of Krishna's family. It would actually be disrespectful, wouldn't it? В действительности мы не можем просто уважать Кришну, но не уважать его преданных. Это в действительности было бы неправильно. Кришна находится в семье. And also we would be limiting the experience that we would have by associating with Krishna and Krishna's family. И в действительности мы бы ограничивали тогда опыт, который бы мы могли получать от общения с Кришной и с семьей Кришны. So Krishna is a social being, the transcendental supreme social being. We are also social beings. И Кришна является социальной личностью, и мы также являемся социальными личностями. And everyone wants to be part of a family. И каждый хочет быть частью семьи. But we want to be part of Krishna's family, not Maya's family. Но мы хотим быть частью семьи Кришны, не семьи Майи. So therefore Krishna means Krishna and his devotees, his family. Поэтому это означает Кришна, когда мы говорим, это означает Кришна и его семья. So Prabhupada says Krishna should be worshipped with his devotees, not separately. И Шрила Прабхупада поясняет, что Кришне необходимо поклоняться вместе с его преданными, не отдельно. Because Krishna is manifesting his spiritual potencies through his divine associates, his intimate associates. Потому что Кришна проявляет свои божественные энергии через своих вечных спутников. And these diverse principles are therefore the eternal paraphernalia through which the absolute truth can be approached. In other words, we have to go through the Lord's manifestations and associates in order to approach him directly. И именно эти личности, его преданные, являются этим проявлением, через которое мы можем приблизиться к Господу, Кришне. They help us how to come towards Krishna because they know how to serve Krishna. They know how to surrender to Krishna. They know how to love Krishna. We have to learn all of that to be able to truly approach and understand and have a relationship with Krishna. В действительности эти преданные Кришны знают, каким образом служить Кришне, как его любить, как ему предаваться. И общаясь с ними, мы учимся этому, каким образом приблизиться к Кришне. They teach us how to have a proper relationship with Krishna. We don't know how to do that. Они учат нас тому, каким образом иметь правильное взаимоотношение с Кришной, поскольку мы этого не знаем. All we know is the so-called families of Maya, of the material world.
Все, что мы знаем, это семьи в этом материальном мире, порожденной The Майей. relationships of the material world, which are all based on sense gratification and exploitation, really. И взаимоотношения в этом материальном мире, которые основаны на эксплуатации и эгоизме. They call it love, but it's not really love, it's just lust, it's exploitation, it's Это sense pleasure. люди называют это любовью, однако в действительности это не любовь, это чувственное наслаждение, это просто эксплуатация одного другим. So we don't know how to have a real relationship based on real love because we don't even know what real love is. И в действительности мы не знаем, что такое взаимоотношения, основанные на истинной любви, потому что мы не знаем, что такое истинная любовь. All the love in this so-called love in this material world, it's all conditional. Вся так называемая любовь в этом материальном мире, она условна. If you do this for me, then I'll do that for you. Then we'll get along just fine. Если ты сделаешь это для меня, тогда я сделаю это для тебя, и мы тогда поладим, и все будет у нас So хорошо. it's all selfish. It's not real love. Это эгоистично, это не является истинной любовью. So to understand Krishna, to understand how to have a relationship with Krishna, we have to learn that from those who are expert in understanding Krishna's mood, what pleases Krishna, and how to relate with Krishna. We have to learn those things. И поэтому, если мы хотим развить свои взаимоотношения, мы должны учиться этому от тех личностей, которые знают умонастроение Кришны, они знают, что доставляет наслаждение Кришне, и каким образом служить Ему. And Krishna is helping us through his devotees because he's sending us his devotees who will teach us all of these aspects of how to surrender to Krishna, how to develop relationship and love towards Krishna. И в действительности Кришна помогает нам, посылая нам своих спутников, которые обучат нас всему этому, обучат нас, как любить, как развивать свои взаимоотношения с Ним. So it's Krishna helping us to understand what is pleasing to him by manifesting through his devotees. So it's Krishna helping us through his devotees what actually pleases him, what satisfies him. И в действительности это сам Кришна, который, проявляясь через своих же преданных, показывает нам, рассказывает, что доставляет ему наибольшее удовольствие, что доставляет ему радость. So it's like it's sometimes the example is Krishna's he's coming as the devotee. It's Krishna himself, and he's massaging his own leg. Это приводится в аналогию, такая иллюстрация, когда Кришна сам приходит в другой форме и учит нас тому, каким образом массировать себе стопы. So he's showing us how to actually serve him, Он показывает нам, каким образом служить Ему, how to please him. каким образом удовлетворять Его. So this is how Krishna has arranged it. И это то, каким образом Кришна все устроил. So to really approach Krishna, to understand Krishna, to serve Krishna, to love Krishna, we have to learn all of that. И вот для того, чтобы этому научиться, мы должны предаться и учиться этим We have to вещам. understand it properly. Мы должны правильным образом понимать это. So Krishna comes in all of these diverse ways to help us to understand him and how to have a relationship with him. Кришна приходит в разнообразных способах для того, чтобы научить нас этому. So it's Krishna manifesting in all these ways to help us, to teach us. Это Кришна, который приходит в разнообразными способами, чтобы научить нас. So we should not see any of these things separate from Krishna. Поэтому мы не должны смотреть все эти вещи как отдельные от Кришны. Because they all have a purpose or a function to help us to approach Krishna and to serve Krishna. Потому что они обладают всей этой функцией, каким образом помочь нам прийти к Кришне, обратиться к Нему. Yadyapi hamara guru Caitanya-caritamrita tatapi janiye amita tanhara prakasha. Krishna-das Goswami continues. Although I know that my spiritual master is a servitor of Sri Chaitanya, I know him also as a plenary manifestation of the Lord. И Кришна-дас Госвами говорит, что хотя я знаю, что мой духовный учитель является преданным Шри Чайтанье Махапрабху, в то же самое время это сам Господь. So Krishna-das Goswami is saying, I know that my spiritual master, he's a servitor of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Итак, Кришна-дас Госвами говорит, я знаю, что мой духовный учитель является слугой Шри Чайтанье Махапрабху. But at the same time, I also know that he's a direct manifestation of the Lord. Но в то же самое время я знаю, что он является прямым проявлением Верховного Господа.
purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Every living entity is essentially a servant of the Supreme Personality of Godhead. Каждое живое существо существенно является слугой Верховной Личности Бога. And the spiritual master is also his servant. И Духовный Учитель также является его слугой. Still, the spiritual master is a direct manifestation of the Lord. И в то же самое время Духовный Учитель является прямым проявлением Верховного Господа. With this conviction, a disciple can advance in Krishna consciousness. С этим убеждением личность может прогрессировать в сознании Кришны. The spiritual master is non-different from Krishna because he is a manifestation of Krishna. Духовный Учитель не отличен от Кришны, поскольку он является проявлением Кришны. Now, who can understand that? Кто может понять это? Who can recognize that? Кто может узнать это? Only if Krishna gives us that intelligence, that realization, that faith, how he's manifesting there in the form of the spiritual master. Only in that way will we actually be able to understand that. Только тогда, когда нам дадут эту реализацию, когда нам дадут это осознание, понимание, только тогда мы сможем понять это. Some may theoretically say, okay, God, manifests works to a person. I can accept that basic principle. Кто-то может понять, хорошо, теоретически я могу принять этот основной принцип, да, Господь может проявляться через человека. God is all powerful. He can do anything he wants to do. Господь всемогущий, Он может делать все то, что Он хочет. If he wants to manifest through some person, then why he can't do that? Если Он хочет проявиться через какую-то личность, то почему Он не способен на это? But to recognize it, to realize it with strong, unflinching faith, that's a different subject matter. Однако увидеть это, осознать, с непоколебимой верой понимать это уже нечто другое. So to realize it practically, it requires that Krishna gives us that realization. He gives us that faith that he is manifesting there through or in the form of the spiritual master. И когда мы говорим о реализации, это означает, что Кришна должен дать нам эту реализацию того, что Он лично проявляет себя через эту форму духовного учителя. Simultaneously one and different. Одновременно один не отличен и в то же самое время отличен. Now, that is not anything we understand within the material world or our material experience, how something can be simultaneously one and different at the same exact time. У нас в действительности нету такого примера в этом материальном мире, каким образом одновременно что-то может быть и в то же самое время и не быть этим. So it's not so easy to understand that. И это не совсем легко понять это. And because it's not within our experience in the material world, we say, well, that doesn't sound, it's inconceivable, you can't understand it. И поскольку это не находится в рамках нашего материального опыта, мы говорим, это непостижимо, мы не можем понять этого. And that's true. И это в действительности правда. Unless Krishna gives you the intelligence and the realization to understand it. До тех пор, пока Кришна не даст тебе реализацию, осознание, понять это. So we have to pray for that mercy to be able to understand these points. This is very, very deep, deep, deep philosophy. И в действительности мы должны молить о том, чтобы получить эту милость, поскольку это очень глубокие истины, глубокая философия. And most people, they don't understand these И points. большинство людей не понимают этих истин. And there's constant debates going on all the internet sites and all the different temples and all the different organizations around the world. Everyone's trying to figure out the subtleties of this Guru Tattva. И в действительности много разных дебатов, обсуждений происходит на интернете, на форумах, в разных храмах. Все пытаются поднять эти тонкости. And they're trying to understand Paramatma Tattva. Они также пытаются понять Параматма So Татву. Paramatma Tattva is non-different from Guru Tattva. В действительности Параматма Татва не отлична от Гуру Татвы. Because the external manifestation is the Guru. The external manifestation of Chaitya Guru, Paramatma, is Guru. Потому что внешнее проявление Параматмы, Гуру в сердце, это внешнее So Гуру. it's the same Tattva. Поэтому это та же самая Татва. You can't say I understand Paramatma Tattva, but I don't understand Guru Tattva. Вы не можете сказать, что я понимаю Параматма Татву, но я не понимаю Гуру Татву. And you can't say I understand Guru Tattva, but I don't understand the Paramatma Tattva. И вы также не можете сказать, что я понимаю Гуру Татву, но я не понимаю еще Параматма Paramatma Татву. means supreme soul, the super soul situated within the heart of all living entities. Параматма означает высшая душа, которая находится в сердце каждого живого And Krishna существа. says that super soul situated within the heart of every living entity, that's me. И Кришна говорит, это высшая душа, которая находится в сердце каждого живого существа, это и есть And to я. help the living entities, I step outside of their heart in the form of the spiritual master. И для того, чтобы помочь живым существам, я выхожу из сердца, принимая форму So духовного the bona учителя. fide spiritual master is the external manifestation of the super soul. Поэтому истинный духовный учитель является внешним проявлением высшей So души. those tattvas are interrelated.
Поэтому эти татвы взаимосвязаны. So here, Krishnadas Kaviraj Goswami says, on the one side, I understand here is a servitor of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He is a servant of God. И поэтому Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, да, я понимаю, что мой духовный учитель является слугой Верховного Господа. But I also know him as a direct manifestation of the Lord. Но я также понимаю его как прямое проявление Верховного Господа. You can also recognize that. И вы также можете узнать это. So Prabhupada says the spiritual master is non-different from Krishna because he's a manifestation of Krishna. И Шрила Прабхупада поясняет, что он не отличен от Кришны, поскольку он является проявлением Кришны. So Krishna comes and takes over the body, the mind, the senses, the form of the spiritual master and then does his work, gives his message. Что делает Кришна? Он берет полностью под свой контроль движения, речи, другие функции тела духовного учителя, и таким образом он осуществляет свою деятельность. And that message is exactly the same message that he's giving within the heart to us, that we can't so clearly hear. И это послание, это именно в точности то послание, которое он дает нам в сердце, но мы не способны его ясно услышать. This is the basic principle of Guru Tattva. Вот это является основным принципом гуру татвы.